এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাস করছি। এটা হচ্ছে হাইপোথিসিস। জাস্ট থিওরি কোশ্চেন, এটা দেখে নাও ভালো করে। এটা ফুল ফর্ম কি? মিলার মডিগ্লিয়ানি মিলার proposition. Modigliani and Miller proposed two major proposition related to capital structure. Proposition 1 কি বলছে? Capital structure is irrelevant. Capital structure দরকারই নেই। Proposition 2 বলছে cost of equity increases as financial leverage increases. এই কনক্লুশনটা দুটো বেশি শেষ ছিল, একটা হচ্ছে উইদাউট ট্যাক্সেস অ্যান্ড উইথ ট্যাক্সেস। প্রথমে হচ্ছে হাইপোথিসিস উইদাউট ট্যাক্সেস। দেখো এটা থিওরি, জাস্ট তোমরা লিখে নাও একবার, দাঁড়িয়ে হবে। উইদাউট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে থিওরি উইদাউট ট্যাক্সেস ইজ বেসড অন পারফেক্ট মার্কেট অ্যাসাম্পশন। নো কর্পোরেট ট্যাক্স, নো পার্সোনাল ট্যাক্স, নো ট্রানজেকশন কস্ট, ব্রোকারেজ, প্রোটেকশন কস্ট, bankruptcy. Investor and firm can borrow at the same rate. Information is usually fully available. Investors are rational and maximize wealth. EBIT, earning before interest and taxes, is constant, and debt does not affect firm risk class. সবটাই অ্যাসাম্পশন, পারফেক্ট অ্যাসাম্পশন করে ধরা হচ্ছে। জানি পারফেক্ট এতটা হয় না, বাট এটা একটা প্রপোজিশন। এবার প্রপোজিশন 1 উইদাউট ট্যাক্স, যেটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইরিভ্যালেন্স ধরা হচ্ছে। The value of the firm is independent of the capital structure. Capital structure যাই থাক না কেন তার থেকে independent. This means whether a firm finances itself 100% equity or mix of debt and equity. Capital structure প্রয়োজনই নেই। Total value of the firm remains same. VL equal to VU. VL is the value of the levered firm and VU is the value of the unlevered firm. Proposition 2 without taxes. The cost of equity increases with leverage. When a firm takes more debt, the financial risk increases and thus equity investor demand higher return. Definitely higher return demand করবে। Next হচ্ছে with taxes. hypothesis with taxes. Once corporate taxes are introduced, the result change significantly. Assumption কি? Corporate tax exist, interest on debt is tax deductible. Other assumption of perfect capital market remain. Next interpretation কি করা হয় এখানে? Firm value increases as debt increases. Maximum value is achieved when the firm use 100% debt financing in theory. Real world limitation, bankruptcy cost and financial distress, এটাকে লিমিটেশন এর মধ্যে ধরা হয়। আর প্রপোজিশন 2 যেখানে ধরা হচ্ছে সেটা কি করা হচ্ছে দেখো, WACC decreases with leverage. WACC decline to as debt increases, as 6 sale reduces effective cost of debt. তো ইন্টারপ্রিটেশন এটার ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে? হায়ার ডেট, মোর ট্যাক্স সেভিং, লোয়ার WACC, হায়ার ফার্ম ভ্যালু। তুমি বেশি ডেট নাও, মোর ট্যাক্স সেভ করো, লোয়ার WACC হও এবং হায়ার ফার্ম ভ্যালুটা পেয়ে যাবে। অপটিমাল স্ট্রাকচার ইজ অ্যাচিভ ম্যাক্সিমাম পসিবল ডেট, এটা ধরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পসিবল ডেট। এরা দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স। তো এটা বেসিক্যালি থিওরি কোশ্চেন, এখানে বোঝাবো সেই অর্থে কিছু নেই, জাস্ট থিওরিটা মনে রাখো তাহলেই হবে, নোটটা লিখে নাও। ডিফারেন্স কি আছে? বেসিস হচ্ছে ইন্টারেস্ট ডিডাক্টেবল, without tax হচ্ছে no, with tax হচ্ছে yes. Value of the firm constant unaffected, increase as debt, বলছে debt বললে তখন ভ্যালু বেড়ে যাবে কিন্তু। WACC constant, decrease as debt increases. Without tax এ constant, এখানে ক্ষেত্রে debt increases হচ্ছে। Cost of equity rise with leverage, এটা হচ্ছে rises slower due to tax shield. Tax আছে বলে slower rise করে। Optimal capital structure none, এখানে ধরাই হয় না, আর 100% debt এর উপর থাকে in theory. লিভারেজ বেনিফিট, নো অ্যাডভান্টেজেস, ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস আছে। তো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিফারেন্সটা দেখে গেলেই মোটামুটি টপিকগুলো সম্বন্ধেও তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।